Good evening, all. PPT കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? PPT കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Audible ആണോ? Yes, okay. So, webinar സീരീസിന്റെ തേർഡ് സെഷൻ ആണെന്ന്. നമ്മൾ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഹോൾ സിലബസ് ഒന്നും കൂടി റിവൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മെയിൻലി ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം ഏരിയയിൽ നിന്നായിരിക്കും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം പഠിച്ചു, എന്തുമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹു കോയിൻഡ് ദ ടേം ഫെമിനിസം? Who coined the term feminism? Options: George Eliot, Charles Fourier, Jane Austen, Virginia Woolf. Answers comment ചെയ്യുക. ഫെമിനിസം എന്നുള്ള ടേം ആരാണ് കോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? യെസ്, കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഒത്തിരി വരുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റ്, ചാൾസ് ഫൊറിയെ ആണ് ഫെമിനിസം എന്നുള്ള ടേം കോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചാൾസ് ഫൊറിയെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫിലോസഫർ ആണ്. ആൻഡ് ഫെമിനിസം എന്നുള്ള ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് 1837 ഈ ടേം കോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹു റോട്ട് വിൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് വിമൻ? Who wrote Vindication of the Rights of Women? Option: Mary Wollstonecraft, Alice Walker, Julia Kristeva, Virginia Woolf. ആരാണ്? Yes, correct. Yes. Yes, Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft ആണ് Vindication of the Right of Women കോയിൻ ചെയ്തത്. ഫെമിനിസത്തില് 3 വേവ്സ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വേവ്, സെക്കൻഡ് വേവ്, തേർഡ് വേവ് അറിയാലോ അല്ലെ? ഫോർത്ത് വേവും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. മേരി വോൾസ്റ്റോൺക്രാഫ്റ്റ് ഏത് വേവിലാണ് ബിലോങ് ചെയ്തിരുന്നത്? വിച്ച് വേവ് ഡസ് ഷീ ബിലോങ് ടു? എനി ഐഡിയ? വിച്ച് വേവ് ഡസ് ഷീ ബിലോങ് ടു? മേരി വോൾസ്റ്റോൺക്രാഫ്റ്റ് ഏത് വേവിലായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് വേവ്. യെസ്, കറക്റ്റ്. ഫസ്റ്റ് വേവിലായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് വേവ് 19th സെഞ്ചുറി, ഏർലി 20th സെഞ്ചുറി ടൈമിലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വേവ് ഓഫ് ഫെമിനിസം. അവിടെ കൂടുതലും വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവര് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഫോർട്ട് ഫോർ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് വിമൻ സഫ്രേജ് മൂവ്മെന്റ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് വേവില് സംഭവിച്ചത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് വേവ് ഓഫ് ഫെമിനിസം യൂസ്ഡ് ദ സ്ലോഗൻ ദ പേഴ്സണൽ ഈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ? ദ പേഴ്സണൽ ഇസ് പൊളിറ്റിക്കൽ എന്നുള്ള സ്ലോഗൻ ഏത് വേവ് ഓഫ് ഫെമിനിസത്തിലായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് വേവ് ആണോ, സെക്കൻഡ് വേവ് ആണോ, തേർഡ് വേവ് ആണോ, അതോ ഫോർത്ത് വേവ് ആണോ? Which wave used the slogan the personal is political? Yes, it's good. Lots of correct answers. Yeah, it's second wave. Second wave ilana the personal is political എന്നുള്ള slogan use ചെയ്തിരുന്നത്. സെക്കൻഡ് വേവിന്റെ ടൈം പീരീഡ് അറിയാലോ, 1960s to 1980s ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് വേവിന്റെ ഒരു ടൈം പീരീഡ്. സെക്കൻഡ് വേവ് ടൈമില് they fought for equality and discrimination. ഇക്വാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയും ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെതിരെയുമായിരുന്നു സെക്കൻഡ് വേവിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ ഫ്രേസ് ആണ്. യെസ്, next question, who wrote the feminist mystique? Who wrote the feminist mystique? ആരാണ് the feminist mystique
എഴുതിയത്? ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? വിർജീനിയ വൂൾഫ്, സിമോൺ ഡി ബോർ, ബെറ്റി ഫ്രീഡൻ, മേരി വോൾസ്റ്റൺക്രാഫ്റ്റ്. ഓപ്ഷൻ കാണുന്നില്ല? ഒന്നുകൂടി നോക്കി. ഇപ്പം ശരിയായിട്ടില്ലേ? യെസ്, ബെറ്റി ഫ്രീഡൻ. യെസ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ ബെറ്റി ഫ്രീഡൻ ആണ്. 1963 ദ ഫെമിനിസ്റ്റ് മിസ്റ്റീക്ക് എഴുതുന്നത്. 1963 ബെറ്റി ഫ്രീഡന്റെ ദ ഫെമിനിസ്റ്റ് മിസ്റ്റീക്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? ക്ലിയർ അല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ക്ലിയർ അല്ലാത്തത്? ക്ലിയർ ആണല്ലോ. എന്റെ വോയിസ് ആണോ ക്ലിയർ അല്ലാത്തെ, അതോ സ്ക്രീൻ ആണോ? Screen is not clear. Okay. ഇപ്പോഴോ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ബെറ്റി ഫ്രീഡന്റെ ദ ഫെമിനിസ്റ്റ് മിസ്റ്റീക്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വേവ് ഓഫ് ഫെമിനിസം ബിഗാൻ വിത്ത് ദിസ് വർക്ക്. സെക്കൻഡ് വേവ് ഓഫ് ഫെമിനിസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫെമിനിസ്റ്റ് മിസ്റ്റീക്ക്, ബെറ്റി ഫ്രീഡന്റെ ഫെമിനിസ്റ്റ് മിസ്റ്റീക്കിന്റെ പബ്ലിക്കേഷനോട് കൂടിയാണ് സെക്കൻഡ് വേവ് ഓഫ് ഫെമിനിസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A room of one's own is written by. ഓപ്ഷൻ പിന്നെയും കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. എന്തോ ഒരു സെറ്റിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. മിനിറ്റ്. വീഡിയോ ക്ലിയർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് കൂട്ടുക കേട്ടോ. റെസൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ. Yeah, I can see that, but I don't know how to remove it. Yeah, Room of One's Own is written by Virginia Woolf. Yes. Virginia Woolf ഏത് ഇയറിലാണ് റൂം ഓഫ് വൺസ് ഓൺ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്? വിച്ച് ഇയർ റൂം ഓഫ് വൺസ് ഓൺ വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ്? Okay, tried. Okay, fine. Room of One's Own was published in which year? Yes, correct. 1929. 1929. Yes, correct answer. Good. Next question. The Second Sex is a work by. Who wrote The Second Sex? നിങ്ങൾക്കും സ്ക്രീനില് മെസ്സേജ് സ്ക്രീനിൽ വന്ന് കിടക്കുകയാണ്, അത് പോകുന്നില്ല.
ഓക്കെ, ശരിയായില്ലേ ഇപ്പൊ? ശരിയായില്ലേ? ഇപ്പം കാണുന്നില്ലല്ലോ. സ്ക്രീൻ ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ? ശരിയായില്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മള് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. സെക്കൻഡ് സെക്സ് ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ വിർജീനിയ വുൾഫ് ആണോ, ബെറ്റി ഫ്രീഡൻ ആണോ, മേരി വോൾസ്റ്റൺ ക്രാഫ്റ്റ് ആണോ, അതോ സിമോൺ ഡി ബോർ ആണോ? യെസ്, സിമോൺ ഡി ബോർ. സിമോൺ ഡി ബോർ ആണ് ദ സെക്കൻഡ് സെക്സ്. 1949 ദ സെക്കൻഡ് സെക്സ് പബ്ലിഷ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് സെക്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബെറ്റി ഫ്രീഡന്റെ ഫെമിനിസ്റ്റ് മിസ്റ്റീക്ക് വഴിയാണ് ഫസ്റ്റ് വേവ് സെക്കൻഡ് വേവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. സെക്കൻഡ് വേവ് ആക്ച്വലി ബിഗാൻ വിത്ത് ദി പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബെറ്റി ഫ്രീഡൻസ് ദ ഫെമിനിസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക്. അതേപോലെ വരുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെക്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അറിയോ? ദ ഫസ്റ്റ് വേവ് എൻഡഡ് വിത്ത് ദ സെക്കൻഡ് സെക്സ്. ഫസ്റ്റ് വേവ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സിമോൺ ഡി ബൊവാറിന്റെ സെക്കൻഡ് സെക്സ് പബ്ലിഷ് ആകുമ്പോഴാണ്. യെസ്, 1949. യെസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹു റോട്ട് ദ സെക്ഷുവൽ പൊളിറ്റിക്സ്? സെക്ഷുവൽ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന വർക്ക് എഴുതിയത് ആരാണ്? കെയ്റ്റ് മില്ലറ്റ്, സിമോൺ ഡി ബോർ, ജൂലിയ ക്രിസ്റ്റേവ, മേരി എൽമാൻ. ഹു റോട്ട് ദ സെക്ഷുവൽ പൊളിറ്റിക്സ്? ആരാണ് സെക്ഷുവൽ പൊളിറ്റിക്സ് എഴുതിയത്? ആരാണ്? യെസ്, കറക്റ്റ്. യെസ്, ഗുഡ്. കെയ്റ്റ് മില്ലറ്റ് ആണ് സെക്ഷുവൽ പൊളിറ്റിക്സ് എഴുതുന്നത്. യെസ്, ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി ലവ് ഓഫ് മെഡൂസ, a classic of post-structuralist feminism, is written by who wrote The Laugh of Medusa? Mary Ellman, Helen Sixers, Julia Kristeva, Alice Walker. Laugh of Medusa ഒരു പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് ഫെമിനിസത്തിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലാഫ് ഓഫ് മെഡൂസ. യെസ്, കറക്റ്റ്. യെസ്, ഹെലൻ സിക്സോസ് ആണ് ദ ലാഫ് ഓഫ് മെഡൂസ എഴുതുന്നത്. യെസ്, കറക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ്, who among the following is the founder of gynocriticism? ഗൈനോക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനോക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ ആ ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് ആരാണ്? ഓപ്ഷൻസ്: ടോറിൽ മോയി, ഹെലനോ സിക്സോസ്, എലൈൻ ഷോൾട്ടർ, ജൂലിയ ക്രിസ്റ്റേവ. ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുന്നുണ്ട്. ടോറിൽ മോയി, ഹെലനോ സിക്സോസ്, എലൈൻ ഷോൾട്ടർ, ജൂലിയ ക്രിസ്റ്റേവ. യെസ്, ഗൈനോക്രിറ്റിസിസം. എന്താണ് ഗൈനോക്രിറ്റിസിസം? ഗൈനോക്രിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റഡി ഓഫ് വിമൻ റൈറ്റേഴ്സ്, വിമൻ ആസ് റൈറ്റേഴ്സ്, അതിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഗൈനോക്രിറ്റിസിസം ചെയ്യുന്നത്. യെസ്, എലൈൻ ഷോൾട്ടർ, കറക്റ്റ് ആൻസർ. എലൈൻ ഷോൾട്ടർ ആണ് ഗൈനോക്രിറ്റിസിസം എന്ന ടേം കോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. എവിടെയാണ് കോയിൻ ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, വിമൻ ആസ് റൈറ്റർ, കറക്റ്റ്. Where did she coin the term? In which book or in which essay did she coin the term gynocriticism? എവിടെയാണ് ഈ ടേം കോയിൻ ചെയ്യുന്നത്? പെണ്ണെഴുത്തുകാരൻ, women as writer. Where did she coin the term gynocriticism? Where can you find this term? In which work? Towards a feminist poetics. Towards a feminist poetics എന്നുള്ള വർക്കിലാണ് ഗൈനോക്രിറ്റിസിസം എന്നുള്ള ടേം കോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. You should write the full name, okay? Towards a feminist poetics എന്ന് തന്നെ പറയണം. ടുവേർഡ്സ് ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ്. ടുവേർഡ്സ് എ ഫെമിനിസ്റ്റ് പോയറ്റിക്സ് എന്ന് തന്നെ വർക്കിന്റെ പേരെടുത്ത് പറയണം. ഒരു വിമൻ സെന്റേർഡ് അപ്രോച്ച് ആണ് ഈ വർക്കിന്റെ അകത്തുള്ളത്. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നെയിം ദ ഫേമസ് വർക്ക് ബൈ സാൻഡ്ര ഗിൽബർട്ട് ആൻഡ് സൂസൻ ഗുബാർ where they created a counter figure for the idealized women. സാൻഡ്ര ഗിൽബർട്ട് ആൻഡ് സൂസൻ ഗുബാർ ചേർന്നിട്ട് ഒരു വർക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഫേമസ്. ഓപ്ഷൻസ്: Sexual Textual Politics, The Female Imagination, The Mad Woman in the Attic, A Literature of Their Own.
Yes, good. Nice. Yes. Correct. Mad Woman in the Attic. The Mad Woman in the Attic ആണ് correct answer. Do you know which year it was published? ഏത് ഇയർ ആണ് പബ്ലിഷ് ആയത്? ഏത് ഇയറിലാണ് ദ മാഡ് വുമൻ ഇൻ ദി ആറ്റിക് എഴുതപ്പെടുന്നത്? വർഷം അറിയോ? Any wild guesses? സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല. നോട്ട് നോ അനന്യ 1967 അല്ല. കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. 2-3 ഗസസ് കൂടി വന്നാൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയാം. മാഡ് വുമൻ ഇൻ ദി ആറ്റിക് ഇയർ, വിച്ച് ഇയർ ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ? Yes, Ananya, it's correct. 1979. Hannah, yes, correct. 1979. Yes, 1979. Correct. 1979-ലാണ് The Mad Woman in the Attic എഴുതുന്നത്. So it was published in 1979. Okay, next question. Who wrote the famous essay The Death of the Author? The Death of the Author എന്നുള്ള essay ആരാണ് എഴുതിയത്? Option റൊളാൻഡ് ബാർത്സ്, മിഷേൽ ഫൂക്കോ, ലൂയിസ് അൽത്തൂസർ, റെയ്മണ്ട് വില്യംസ്. Who wrote the essay The Death of the Author? Yes. Good. Yes, റൊളാൻഡ് ബാർത്സ് ആണ് Death of the Author എഴുതുന്നത്. Do you know which year it was written? Essay publish ആയ year അറിയോ? Essay publish ആയ year. റൊളാൻഡ് ബാർത്സ് ഏത് വർഷമാണ് The Death of the Author എഴുതുന്നത്? 1968 അല്ല, 1967 ആണ്. The correct year is 1967. Yes, 1967. Correct. So ഒരു connected question ആണ്. Who gave a lecture entitled What is an Author as a response to Roland Barthes' essay The Death of the Author? So റൊളാൻഡ് ബാർത്സിന്റെ The Death of the Author എന്നുള്ള എസ്സേക്ക് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് ഒരു ലെക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഓഥർ എന്നുള്ള. ആരാണ്? ഓപ്ഷൻ എ റെയ്മണ്ട് റുസൽ, മിഷേൽ ഫൂക്കോ, ലൂയി അൽത്തൂസർ, ജാക്വസ് ഡെറിഡ. റൗസൽ ആണോ, ഫൂക്കോ ആണോ, അൽത്തൂസർ ആണോ, ഡെറിഡ ആണോ? യെസ്, വീണ്ടും ഒരു യെസ്, കറക്റ്റ്. യെസ്, കറക്റ്റ്. ഫൂക്കോ ആണ് ഈ ഒരു ലെക്ചർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏത് ഇയർ ആണെന്നറിയോ? 1969-ലാണ്. 1969-ലാണ് ഫൂക്കോന്റെ ലെക്ചർ വന്നത്. 1969. Okay, next question. Name the Marxist critic who wrote Culture and Society and the Long Revolution. Culture and Society, The Long Revolution എന്ന ഈ എസ്സേസ് എഴുതിയത് ആരാണ്? വീണ്ടും ഓപ്ഷൻസ് പോയില്ലേ? ഓപ്ഷൻസ് കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കാം. Which Marxist critic? Culture and Society, Long Revolution എന്നുള്ള എസ്സേസ് എഴുതിയത് ആരാണ്? റെയ്മണ്ട് വില്യംസ്, ടെറി ഈഗിൾട്ടൺ, ഫെഡറിക് ജെയിംസൺ, ജോർജ് ലൂക്കസ്. യെസ്, റെയ്മണ്ട് വില്യംസ്. കറക്റ്റ്. റെയ്മണ്ട് വില്യംസിന്റെ എസ്സേസ് ആണ് Culture and Society, The Long Revolution. Next,
Which Russian critic combined formalist approach with a Marxist approach to literature? Which Russian critic? Remember, this critic is from Russia, and this critic combined formalist approach with Marxist approach. Formalist approach ഉം Marxist approach ഉം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഏത് റഷ്യൻ ക്രിട്ടിക് ആണ്? റോമൻ ജാക്കോബ്സൺ ആണോ, മിഖായിൽ ബക്തിൻ ആണോ, വ്ളാഡിമിർ പ്രോപ്പ് ആണോ, വിക്ടർ ഷ്ലോവ്സ്കി ആണോ? ആരാണ്? വിച്ച് റഷ്യൻ ക്രിട്ടിക് കമ്പൈൻഡ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ട് വരുന്നു, ഡി അല്ല. ഓക്കെ, ആ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. വിക്ടർ ഷ്ലോവ്സ്കി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്, നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട്. ബാക്കി 3 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. യെസ്, ജ്യോതി ഇറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. സ്റ്റാൻസ് ഇറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. യെസ്, മിഖായിൽ ബക്തിൻ. യെസ്, ബക്തിൻ ആണ് ആ റഷ്യൻ ക്രിട്ടിക്. കറക്റ്റ്. So Mikhail Bakhtin is the Russian critic who combined formalist approach with Marxist approach to literature. Okay, next question. In which book Noam Chomsky discuss the concept of competence and performance? Competence and performance എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ചോംസ്കിയുടെ very famous concepts ആണ്. ഇത് ഏത് ബുക്കിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്? ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് മൈൻഡ് ആണോ, syntactic structure ആണോ, aspects of the theory of syntax ആണോ, own language ആണോ? B. എല്ലാരും ബി ആണല്ലോ പറയുന്നത്. ഓ, ഫസീല is correct answer. Yes, it's not syntactic structure. It's not syntactic structure. ബി അല്ല, എല്ലാരും ബി പറയുന്നു. Something related to syntax ആണ്, അതുകൊണ്ട് syntactic structure അല്ല. Yes, correct. See, aspects of the theory of syntax. Yes, correct answer. ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, aspects of the theory of syntax ആണ്. സോ നോം ചോംസ്കിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആയ കോമ്പീറ്റൻസ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദി തിയറി ഓഫ് സിന്റാക്സിലാണ്. Aspects of the theory of syntax. Yes. Next question, very simple question. The Lyrical Ballads was published in the year. Lyrical Ballads publish ചെയ്ത year ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ പോലും വേണ്ട. Yes, 1798. Yes, 1798 പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. 1798. Yes. Correct. Yes, 1798. അതിന്റെ സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ എപ്പോഴാ വരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ആണ് 1798. സെക്കൻഡ് എഡിഷനോ? സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ എപ്പോഴാ വരുന്നത്? Lyrical Ballads in the first edition was published in 1798. I agree that. Second edition was published in, yes, correct. Yes, 1800. Yes, 1800. Correct. Okay, good. Next question. Jacques Derrida's lecture, Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Science, heralded the beginning of. ഡെറിഡയുടെ ഒരു ലെക്ചർ ഉണ്ട്, സ്ട്രക്ചർ, സൈൻ ആൻഡ് പ്ലേ ഇൻ ദ ഡിസ്കോഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സയൻസ് എന്നാണ് ആ ലെക്ചറിന്റെ ടൈറ്റില്. ഈ ലെക്ചർ ഒരു മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതാണത്? സ്ട്രക്ചറലിസം ആണോ, കൾച്ചറൽ മെറ്റീരിയലിസം ആണോ, പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം ആണോ, പോസ്റ്റ് ഫെമിനിസം ആണോ? Yes, yes, correct. Correct. Yeah, very good. It's post-structuralism. Post-structuralism. So Jacques Derrida's lecture started the post-structuralist movement. Yes. So next question. Lacan's concept of mirror stage is related to.
സൈക്കോഅനാലിസിസിൽ വരുന്നതാണ് മിറർ സ്റ്റേജ്. ലെക്കാന്റെ മിറർ സ്റ്റേജ് എന്തായിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വിച്ച് among the following? The stage in which the child symbolically connects idea, emotions, etc. Option B, the stage in which the child has no notion of the individual self. Option C, the stage in which the child begins to speak, or a critical stage in the development of individuality during a child's growth. ഏതായിട്ടാണ് കൂടുതൽ കണക്റ്റഡ്? സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ അല്ല. റെസൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയേ. Yes, correct. Lots of correct answer. Very good. I'm impressed. Yes, correct answer is option D. It is a critical stage in the development of individuality during a child's growth. മിറർ സ്റ്റേജ് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ അല്ലെ? കുട്ടി ഒരു മിറർ കണ്ടിട്ട് he or she identifies with himself. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ്. യെസ്, കറക്റ്റ്. Now moving, next question. The author of the book Towards an Aesthetic of Dalit Literature. Towards an Aesthetic of Dalit Literature എന്നുള്ള ബുക്ക് ആരാണ് എഴുതിയത്? ശരൺകുമാർ ലിംബാലെ ആണോ, ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകി ആണോ, ബാമയാണോ, കാഞ്ചാലയാണോ? Who wrote the Towards an Aesthetic of Dalit Literature? Towards an Aesthetic of Dalit Literature. ആരുടെയാണ്? Yes, correct. Yes. Option A, ശരൺകുമാർ ലിംബാലെ. ശരൺകുമാർ ലിംബാലയുടെ വർക്കാണ് Towards an Aesthetics of Dalit Literature. Yes, correct. ഓപ്ഷൻ സി അല്ല, ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ബാമയുടെ വർക്കിന്റെ പേരെന്താ? What is the name of Bama's work? ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നവരോട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ബാമയുടെ ഫേമസ് വർക്ക് ഏതാ? യെസ്, കരിക്ക്. യെസ്, കറക്റ്റ്. കരിക്ക്. Moving on, next question. Yes, correct. Panopticism is a title of the chapter in a well-known book by. Panopticism ആരാണ് എഴുതിയത്? ആ പനോപ്റ്റിസിസം എന്നുള്ള ഐഡിയ ആരുടെയാണ്? റോമൻ ജാക്കോബ്സൺ ആണോ, ജാക്വസ് ലെക്കാൻ ആണോ, മിഷേൽ ഫൂക്കോ ആണോ, ജാക്വസ് ഡെറിഡ ആണോ? Who brought the idea panopticism? അതൊരു ചാപ്റ്ററിന്റെ ടൈറ്റിൽ ആണ്. It's not ലെക്കാൻ. No, it's not ലെക്കാൻ. ലെക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി സൈക്കോ അനാലിസിസിലല്ലേ പറയുന്നത്. പനോപ്റ്റിസിസം ഒരു പവർ റിലേഷൻ ആണ്. യെസ്, ഫൂക്കോ. യെസ്, മിഷേൽ ഫൂക്കോ. കറക്റ്റ്. ഫൂക്കോന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പനോപ്റ്റിസിസം. യെസ്, കറക്റ്റ്. ഫൂക്കോ. Correct. Yes. So next question. In which essay did Matthew Arnold regarded poetry as a criticism of life under the conditions fixed for such criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty? അർണോൾഡിന്റെ ഈ ഒരു ഫേമസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് പോയിട്രി എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ഏത് എസ്സേയിലാണ്? കൾച്ചർ ആൻഡ് അനാർക്കി, essays in criticism, the study of poetry, literature and dogma. Yes, ഓൾറെഡി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എസ്സേ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഓൾറെഡി എസ്സേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. യെസ്, ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പോയട്രി. യെസ്, സ്റ്റഡി ഓഫ് പോയട്രിയിലാണ് അർണോൾഡ് പോയറ്റിക് ട്രൂത്തിനെയും പോയറ്റിക് ബ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നത്. യെസ്, കറക്റ്റ്. സ്റ്റഡി ഓഫ് പോയട്രി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ജനറൽ ഫ്രം ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇത് അഗെയിൻ ജനറൽ അല്ല. മെത്തേഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പാരലൽ റീഡിംഗ് ഓഫ് ലിറ്റററി ആൻഡ് നോൺ ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റ് ഇസ് കോൾഡ്. പാരലൽ റീഡിംഗ് ഓഫ് ലിറ്റററി ആൻഡ് നോൺ ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റ്. ആ മെത്തേഡിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം ആണോ, കൾച്ചറൽ മെറ്റീരിയലിസം ആണോ, പ്ലൂറലിസം ആണോ, നരേറ്റോളജി ആണോ? യെസ്, കറക്റ്റ്.
പാരലൽ റീഡിംഗ് ഓഫ് ലിറ്റററി ആൻഡ് നോൺ ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റ്. ആ മെത്തേഡിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? യെസ്, കറക്റ്റ്, ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം. That method is called new historicism. Yes, correct. Next question. It's very nice. നിങ്ങൾ കുറേ topics ഒക്കെ almost covered ആണ്. Good. Next is, who stated that, it's very easy, okay, ഇതിനൊരു ഓപ്ഷൻ പോലും ആവശ്യമില്ല. Poetry is the spontaneous overflow of powerful emotions. Spontaneous overflow of powerful emotions or feelings recollected in tranquility. ക്രിറ്റിസിസം എപ്പോഴും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ്. ഭയങ്കര ജനറൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കും. ഈവൻ ഡ്രാമ, പോയിട്രി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന ഓതറിന്റെ ഇന്ന വർക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന്. പക്ഷെ ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് തന്നാലും അതിനുള്ളിൽ നിന്നും ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. ഒരുപാട് വർക്കുകളുണ്ട് ഓരോ മൂവ്മെന്റിലും. ആ വർക്കുകൾ ആരെഴുതിയതാണ്, ഏത് വർഷം എഴുതിയതാണ്, ഏത് ബുക്കിൽ വന്നതാണ് എന്നൊക്കെ ഒത്തിരി ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടാണ് ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ക്ലിയർ? യെസ്. ആരാണ് പോയിട്രി ഇസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓവർഫ്ലോ ഓഫ് പവർഫുൾ ഫീലിംഗ്സ് റിക്കലക്റ്റഡ് ഇൻ ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത്? യെസ്, വേർഡ്സ്വർത്ത്. യെസ്, ഓപ്ഷൻ പോലും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ഫേമസ്. ഏത് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചാലും പറയണം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. യെസ്, വേർഡ്സ്വർത്ത്, കറക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു പൊയറ്റിക്സ്. പൊയറ്റിക്സിലെ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അനക്നോസിസ് ആണോ, പെരിപേഷ്യ ആണോ, പാത്തോസ് ആണോ, ഡയനോയി ആണോ? Which is the reversal of fortune? Yes, correct. Peripatia. Peripatia ആണ് reversal of fortune. Yes, peripatia is correct. Who introduced the concept of touchstone in literary criticism? Who introduced the concept of touchstone? Touchstone method ആരാ കൊണ്ടുവന്നേ? മാത്യു അർണോൾഡ്, T.S. Eliot, വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത്, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. അനഗ്നോസിസം അല്ല, പെരിപേഷ്യ ആണ്. It's peripatia. Yeah, touchstone method ആരുടെയാണ്? കറക്റ്റ്. ബി ആണോ? ഫെമിന ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കേ, ബി ആണോ? ബി ആണോ അർച്ചന? ടച്ച്സ്റ്റോൺ മെത്തഡ് ആരാ കൊണ്ടുവന്നേ? യെസ്, യെസ്, ഇറ്റ്സ് മാത്യു അർണോൾഡ്. കറക്റ്റ്, മാത്യു അർണോൾഡ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ ബി പറഞ്ഞവരോട് പറയാണത് മാത്യു അർണോൾഡ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ ബി T.S. Eliot അല്ല. ഇറ്റ്സ് മാത്യു അർണോൾഡ്. സോ ടച്ച്സ്റ്റോൺ മെത്തേഡ് introduced by Matthew Arnold. Next question. Who opined that the business of the poet is not to find new emotions but to use the ordinary ones? ഒരു പോയറ്റിന്റെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ഇമോഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കലല്ല, പകരം ഇപ്പോ ഉള്ളത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയതിൽ ഓർഡിനറി വൺസിനെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരാണ്? ക്ലെൻത്ത് ബ്രൂക്സ് ആണോ, T.S. Eliot ആണോ, I.A. റിച്ചാർഡ്സ് ആണോ, അലൻ ടേറ്റ് ആണോ? യെസ്, യെസ്, കറക്റ്റ്, കറക്റ്റ് ആണ്. എ പറഞ്ഞു, എ ആണോ? എ ആണോ? ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കേ. പോയട്രി ഇമോഷൻ അല്ല. പോയട്രി ഈസ് നോട്ട് ദി expression of emotion but an escape from emotion എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആരാ? യെസ്, T.S. Eliot ആണ്. യെസ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് T.S. Eliot. ക്ലെൻത്ത് ബ്രൂക്സ് ഒന്നും ആരോ ഓപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതല്ല, T.S. Eliot ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ, ഇറ്റ്സ് ബി. Okay, next question. Who wrote Language in Literature? ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആരെഴുതിയതാണ്? വിക്ടർ ഷ്ലോവ്സ്കി ആണോ, ബോറിസ് എക്കൻബേം ആണോ, I.A. റിച്ചാർഡ്സ് ആണോ, റോമൻ ജക്കോബ്സൺ ആണോ? ആരാണ് എഴുതിയത്? ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ. ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ. Who wrote Language in Literature? ജക്കോബ്സൺ ആണോ, വിക്ടർ ഷ്ലോവ്സ്കി ആണോ?
ഐ എ റിച്ചാർഡ്സ് ആണോ? ബോറിസ് എക്കൻബേം ആണോ? ആരാണ്? ഡി ആണോ? ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഡി വരുന്നുണ്ട്. ഡി ആണോ? മിക്സ്ഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണല്ലോ. സി ആണ്. ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ റോമൻ ജക്കോബ്സൺ ആണ്. ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ is written by റോമൻ ജക്കോബ്സൺ. Yes. It's written by Roman Jacobson. Next question. Who is the successful lawyer in Death of a Salesman? Death of a Salesman le successful lawyer ആരാണ്? ചാർലി ആണോ? ബ്ലിഫ് ആണോ? ഹാപ്പി ആണോ? ബെർണാഡ് ആണോ? Who is the successful lawyer in Death of a Salesman? നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് നോക്കാം. Yes. Yes. Correct. ബ്ലിഫ് ആണോ? ബ്ലിഫ് ആണോ സമീറ? യെസ്, ബെർണാഡ്. ബെർണാഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഡെത്ത് ഓഫ് എ സെയിൽസ്മാൻ എഴുതിയതാരാ? ഹൂ റോട്ട് ഡെത്ത് ഓഫ് എ സെയിൽസ്മാൻ? പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആണ്. അപ്പോ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആവും. ഹൂ റോട്ട് ഡെത്ത് ഓഫ് എ സെയിൽസ്മാൻ? ആരാണ് ഡെത്ത് ഓഫ് എ സെയിൽസ്മാൻ എഴുതിയത്? യെസ്, ആർതർ മിൽ. ഏർണസ്റ്റോ? ആർതർ മില്ലർ. യെസ്, മില്ലർ ആണ് ഡെത്ത് ഓഫ് എ സെയിൽസ്മാൻ എഴുതിയത്. ഏത് വർഷമാണ്? ഏത് വർഷമാണ് എഴുതിയത്? വിച്ച് ഇയർ ഇറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ്? വിച്ച് ഇയർ? Which year Death of a Salesman was published in which year? 49 ആണോ അനീഷ? അതോ 48 ആണ്? 1948 അല്ലേ? 49 ആണ്. 49 is a significant year for Death of a Salesman. പക്ഷെ അത് പബ്ലിഷ് ആയത് 1949-ലാണോ? ഓക്കെ, 1949 പബ്ലിഷ് ആയി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ. പുലിറ്റ്സർ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ഏത് വർഷമാണ്? ഡെത്ത് ഓഫ് എ സെയിൽസ്മാൻ വൺ ദ പുലിറ്റ്സർ പ്രൈസ്. പുലിറ്റ്സർ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ഏത് വർഷമാണ്? പുലിറ്റ്സർ പ്രൈസ് കിട്ടിയ വർഷം? അതേ ഇയർ തന്നെയാണ്. യെസ്, 1949. യെസ്, കറക്റ്റ്. കുറെ വർഷങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. സെയിം ഇയർ. യെസ്, കറക്റ്റ്, സെയിം ഇയർ. ഡെത്ത് ഓഫ് എ സെയിൽസ്മാൻ അതേ ഇയറിൽ തന്നെയാണ് പുലിറ്റ്സർ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത്, 1949. കറക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് ലോറാസ് ഫേവറേറ്റ് ആനിമൽ എമംഗ് ഹർ ഗ്ലാസ് ഫിഗറീൻസ്? ലോറയുടെ ഫേവറേറ്റ് ആനിമൽ ഏതായിരുന്നു? ഡോങ്കി ആണോ? ബെയർ ആണോ? യൂണിക്കോൺ ആണോ? ടൈഗർ ആണോ? വിച്ച് വാസ് ഹർ ഫേവറേറ്റ് ആനിമൽ? വിച്ച് വാസ് ലോറസ് ഫേവറേറ്റ് ആനിമൽ? ഇത് കൂടുതലും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. യൂണിക്കോൺ. യെസ്, യൂണിക്കോൺ. യൂണിക്കോൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ലോറ ഏത് ഏത് വർക്ക് എന്നാണ്? ഒരു ഡ്രാമയാണ്. ഏത് ഡ്രാമയിലെ ക്യാരക്ടർ ആണ് ലോറ? കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിക്കോളൂ. ഏത് ഡ്രാമയിലെ ക്യാരക്ടർ ആണ് ലോറ? പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആണ്. യെസ്, ഗ്ലാസ് മെനഞ്ചറി. ഗ്ലാസ് മെനഞ്ചറിയിലാണ് ഉള്ളത്. ആരാണ് എഴുതിയത് ഗ്ലാസ് മെനഞ്ചറി? ഹു റോട്ട് ദ പ്ലേ? ഹു ഇസ് ദ പ്ലേ റൈറ്റ്? Who is the playwright of Glass Menagerie? Tennessee? Tennessee ബാക്കി? Tennessee Williams. Tennessee Williams. Which year it was performed? ഫസ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്തത് ഏത് ഇയറിലാണ്?
Glass Menagerie was first performed in the year? Which year? ഏത് ഇയറിലാ? 1944 അത് പബ്ലിഷ് ആവുന്നത്. ഏത് ഇയറിലാ അത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്? 1945. യെസ്, ഇറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1944 and it was performed in 1945. യെസ്, published in 1944, first performed in 1945. Next, who is nicknamed as Shakespeare in Glass Menagerie? Same work തന്നെയാണ്. ഗ്ലാസ് മെനജറിയിൽ ഷേക്സ്പിയർ എന്നുള്ള നിക്നെയിം ആർക്കാ ഉള്ളത്? ലോറ ആണോ, ജിം ആണോ, അമാൻഡ, ടോം? Who has this nickname Shakespeare? Yes. Yes, Tom. എന്തുകൊണ്ടാ ടോമിന് ഷേക്സ്പിയർ എന്നുള്ള നിക്നെയിം വന്നത്? ബിക്കോസ് he has an interest in writing, അല്ലേ? He has an interest in writing. Yes. Tom is nicknamed as Shakespeare in Glass Menagerie. B ആണോ, ജിം അല്ല, ടോം ആണ്. It's not Jim, it's Tom. Yeah, he write poems. Yeah. Next question. Who coined the term theater of absurd? Theater of absurd. Who coined the term? Martin Esslin, Albert Camus, Samuel Beckett, Harold Pinter. Yeah, he likes to write it. Who coined the term theater of absurd? Term coin ചെയ്യുന്നത്? Yes. Yes. സാമുവൽ ബെക്കറ്റ് ആണോ? ആൽബർട്ട് ക്യാമു ആണോ? ഇവരെല്ലാം ഒരേ തിയേറ്റർ ഓഫ് അബ്സേർഡിന്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. യെസ്, മാർട്ടിൻ എസ്ലിൻ. ടേം കോയിൻ ചെയ്യുന്നത് മാർട്ടിൻ എസ്ലിൻ ആണ്. ദ ടേം വാസ് കോയിൻഡ് ബൈ മാർട്ടിൻ എസ്ലിൻ. ആൽബർട്ട് ക്യാമുവിന് എന്താ തിയേറ്റർ ഓഫ് അബ്സേർഡുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം? ആൽബർട്ട് ക്യാമുവിന്റെ വർക്കിന്റെ പേരറിയോ? തിയേറ്റർ ഓഫ് അബ്സേർഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത വർക്കിന്റെ പേരറിയോ? ഏത് വർക്കാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്? മിത്ത് ഓഫ് സിസിഫസ്. യെസ്, കറക്റ്റ്. മിത്ത് ഓഫ് സിസിഫസ്. ആൽബർട്ട് ക്യാമു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ആൽബർട്ട് ക്യാമുവിന്റെ മിത്ത് ഓഫ് സിസിഫസ് ആണ് തിയേറ്റർ ഓഫ് അബ്സേർഡിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. സാമുവൽ ബെക്കറ്റിന്റെ ഏത് വർക്കാണ് തിയേറ്റർ ഓഫ് അബ്സേർഡിൽ വരുന്നത്? സാമുവൽ ബെക്കറ്റിന്റെ ഏത് വർക്കാണ്? വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദോ. യെസ്, വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദോ. ഹാരോൾഡ് പിന്ററും തിയേറ്റർ ഓഫ് അബ്സേർഡിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരാളാണ്. മെയിൻ തീം ഓഫ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദോ. വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദോന്റെ മെയിൻ തീം എന്താണ്? തീം ഓഫ് വെയിറ്റിംഗ്, തീം ഓഫ് സഫറിംഗ്, തീം ഓഫ് മീനിങ്ലെസ്നെസ് ഓഫ് ലൈഫ്, ഓൾ ദി അബവ്. വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദോന്റെ തീം എന്താ? മെയിൻ തീം എന്താ? തീം ഓഫ് വെയിറ്റിംഗ് ആണോ, തീം ഓഫ് സഫറിംഗ് ആണോ, തീം ഓഫ് മീനിങ്ലെസ്നെസ് ഇൻ ലൈഫ് ആണോ, ഓൾ ദി അബവ് ആണോ? ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ടോ? അത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ഉള്ളോ? മിക്സ്ഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ്. ദി ആൻസർ ഈസ് ഓൾ ദി അബവ്. വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദോയില് വെയിറ്റിംഗിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, സഫറിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, മീനിങ്ലെസ്നെസ് ഓർ പർപ്പസ്ലെസ്നെസ് ഇൻ ലൈഫിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി, ഓൾ ദി അബവ്. Next question. Which poem ends with the following line? They also serve who only stand and wait. They also serve who only stand and wait എന്നുള്ള ലൈനിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോം ഏതാണ്? On his blindness, Scholar Gypsy, Daffodils, Fra Lippo. Yes. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോം വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. Yes, on his blindness. On his blindness. ആരുടെ വർക്കാ? Whose work is that? Yes, by Milton. On his blindness by Milton. ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഓൺ ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സില് ഹൗ ടു സെർവ് ഗോഡ് അല്ലെ, ഹൗ ടു സെർവ് ഗോഡ്. അതേപോലെ ഹി റെഫേഴ്സ് ടു ഹിസ് സ്ട്രഗിൾ വെൻ ഹി ലോസ്റ്റ് ഹിസ് സൈറ്റ്. മിൽട്ടന്റെ സൈറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തത് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ പോയത്തില് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഹു വാസ് ടെലിമാക്കസ്? ഹു വാസ് ടെലിമാക്കസ്? യൂലിസിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണോ, അതോ യൂലിസിന്റെ സൺ ആണോ?
ഒരു ഒറക്കിൾ ആണോ അതോ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ആണോ? ആരാണ് ടെലിമാക്കസ്? ടെലിമാക്കസ് ആരാണ്? യെസ്, കറക്റ്റ്. യെസ്, സൺ. യുലിസസ് സൺ. യുലിസസിന്റെ മകനാണ് ടെലിമാക്കസ്. യുലിസസ് ആരാ എഴുതിയേ? Who wrote Ulysses? Who wrote Ulysses? Who wrote Ulysses? Tennyson. Yes. Tennyson ആണ് യുലിസസ് എഴുതുന്നത്. Which year it was published? ഞാൻ ഇയർ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതൊരു ലിറ്റററി വർക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ഇയർ നോക്കുക. വിച്ച് ഇയർ ഇറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ്. ഇനി ഏതെങ്കിലും അവാർഡോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഇയറിലാണ് അത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് മറക്കാതെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. 1842. യെസ്, 1842 പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. യെസ്. എന്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് യുലിസസ്? വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോയട്രി ഇസ് ദാറ്റ്? ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ് ആണല്ലേ? ഇറ്റ്സ് എ ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ്. Yeah, it is written in 1833. Yes, Vidya is correct. It is written in 1833, but it was published in 1842. Yes, it's an example of dramatic monologue. Yes. Next question. Which poem of Sylvia Plath is rich with Holocaust imagery? Sylvia Plathന്റെ ഏത് പോയത്തിലാണ് ഹോളോകോസ്റ്റ് ഇമേജറി ധാരാളം ഉള്ളത്? ഡാഡി, ലേഡി ലസാരസ്, ക്രൂസിംഗ് ദ വാട്ടർ, ദ കൊളോസസ്. ഇതെല്ലാം സിൽവിയ പ്ലാത്തിന്റെ പോംസ് ആണ്. ഇതിൽ ഏതിലാണ് വിച്ച് അമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ഇതിൽ ഏതിലാണ് ഹോളോകോസ്റ്റ് ഇമേജറി ഉള്ളത്? ഡാഡി. യെസ്, ഡാഡിയിലാണ്. ഇതിന്റെ അകത്തൊരു മാസ് കില്ലിംഗ് ഓഫ് ജ്യൂസ് ആണ് അല്ലെ? അണ്ടർ നാസി റൂൾ there was a mass killing of Jews. അതാണ് ഡാഡിയുടെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. And how she has to suffer under her father. Yes, correct. Next question. In which anthology of Kamala Das the poem An Introduction appeared? Kamala Dasന്റെ An Introduction നമുക്ക് prescribed ആണ്. അത് ഏത് ആന്തോളജിയിലാണ് വരുന്നത്? സമ്മർ ഇൻ കൽക്കട്ട ആണോ? ദ ഡിസെൻഡൻസ് ആണോ? യാ അല്ലാ ആണോ? Only the soul knows how to sing ആണോ? Which anthology? ഏത് ആന്തോളജി ആണ്? യെസ്, യെസ്, സമ്മർ ഇൻ കൽക്കട്ട. സമ്മർ ഇൻ കൽക്കട്ട എന്നുള്ള ആന്തോളജിയിലാണ് വരുന്നത്. സി, ഇപ്പൊ പഠിക്കുമ്പോ ഇതും നോക്കുക കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് പോമോ സ്റ്റോറിയോ ഡ്രാമയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളക്ഷനിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ കളക്ഷന്റെ പേരും പഠിക്കാൻ മറക്കരുത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വോലെ ഷോയിങ്ക ഈസ് എ ഡാഷ് പോയിറ്റ്. വോലെ ഷോയിങ്ക ഏത് നാട്ടുകാരിയാണ്? സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ആണോ? കെന്യ ആണോ? ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക ആണോ? നൈജീരിയ ആണോ? വിച്ച് പ്ലേസ് ഡസ് ഷി ബിലോങ്സ് ടു? Where does she belong to? വോലെ ഷോയിങ്ക. വോലെ ഷോയിങ്ക എവിടെയാണ്? സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ആണോ? Yes, Nigeria. She is a Nigerian poet. She is a Nigerian poet. വോലെ ഷോയിങ്കന്റെ ഏത് പോമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്? ഏത് പോയാ പഠിക്കാനുള്ളത്? ടെലിഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ അല്ലെ? എന്താ ടെലിഫോൺ കോൺവെർസേഷന്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത്? there's a conversation between two people. ഒരു മാൻ അയാൾക്ക് എന്താ വേണ്ട, ഒരു റെന്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് ലേഡിയെ ഫോൺ വിളിക്കാണ്. ഇതല്ലേ തീം? സോ ദിസ് വൈറ്റ് ലേഡി ആസ്ക്സ് about all of his detail. എന്താണ് സ്കിൻ കളർ, എന്ത് റേസ് ആണ്, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കുന്നത്. റേസിസ്റ്റ് ഫോം, ഒരുപാട് റേസിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വൈറ്റ് ലേഡി തിരിച്ച് അയാളോട് ചോദിക്കുന്നത്. അതാണ് ടെലിഫോൺ കോൺവെർസേഷന്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഒരുപാട് ഒരു കമ്പാരിസൺ നടക്കുന്നുണ്ട്. വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ്, ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്, അങ്ങനെ കളർ വൈസ് വൈറ്റും ഡാർക്കും തമ്മിലുള്ള കളേഴ്സിന്റെ റെഫറൻസസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ആ പോയത്തിന്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹു കിൽസ് മാക്ബത്ത് ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്ലേ? മാക്ബത്ത് ഒക്കെ അരച്ചു കലക്കി കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? കാണാപ്പാടല്ലേ ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽസ്. മാക്ബത്തിനെ ആരാ കൊല്ലുന്ന അവസാനം? ഓപ്ഷൻ പോലും വേണ്ട, എന്നാലും ബാങ്കോ, മാക്ഡഫ്,
Fluence, Malcolm. Yeah, yes, he's a man. Yes. Yes, Macduff. Yes, Macduff ആണ്. Macduff ആണ്. Macduff kills Macbeth at the end. Yes, correct. Next. A Tale of Tub was written by. Who wrote A Tale of Tub? Goldsmith, Swift, Defoe, Smollett. Who wrote A Tale of Tub? Tale of Tub എഴുതിയത് ആരാ? 39B ആണോ? 39B ആണോ? Yes, it's Swift. Correct, it's Swift. Tale of Tub was written by Swift. Next. Who formulated the theory of Dhwani? Theory of Dhwani ആരാ കൊണ്ടുവന്നേ? Like options are very funny. Anand Verma, Abhinav Gupta, Anandavardhana, Shivagupta. Just don't mind my options. Yes. Yes, Anandavardhana. Anandavardhana theory of Dhwani കൊണ്ടുവരുന്നത്. Yes. Correct. Next. Who is called the Nun of Amherst? The Nun of Amherst എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാ? എമിലി ഡിക്കിൻസൺ, സിൽവിയ പ്ലാത്ത്, ജെയിൻ ഓസ്റ്റിൻ, എമിലി ബ്രോണ്ടെ. ഇതിൽ ആരാണ് the Nun of Amherst? Who is known as the Nun of Amherst? എമിലി എന്ന് മാത്രം പറയരുത്, രണ്ട് എമിലിമാരുണ്ട്. എമിലി ഡിക്കിൻസൺ ആണോ എമിലി ബ്രോണ്ടെ ആണോ? Who is called the Nun of Amherst? Yeah, very good, very good. I'm impressed. Yes, Emily Dickinson, correct. Emily Dickinson is the correct answer. It's very good. Emily Dickinson is called the Nun of Amherst. Next, Riders to the Sea was written in the year, which year? Riders to the Sea. 1906 ആണോ, 1904, 1900, 1910. Which year Riders to the Sea was written? Yes, correct. ഒരു correct answer വന്നിട്ടുണ്ട്. ആർഷ ഡി ആണ് പറയുന്നത്. ഡി ആണോ? Yes, 1904. 1904, yes. Next question. Who talks about how tale bearers are as bad as the tale makers in School of Scandal? School of Scandal ഈ ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്ന ആരാണ്? Tale bearers are as bad as the tale makers. മിസ്സസ് കാൻഡോർ ആണോ, ലേഡി ടീസിൽ ആണോ, ലേഡി സ്നീർവെൽ ആണോ, സർ പീറ്റർ ടീസിൽ ആണോ? Yes. Yes, correct. Yes, Mrs. Cantor. Mrs. Cantor ആണ്. Correct answer is Mrs. Cantor. Yes. Next question. Identify the figure of speech in Gray's Elegy. The plowman homeward plods his very way. The plowman homeward plods his very way. ഏത് figure of speech in example ആണ്? Simile ആണോ, metaphor ആണോ, metonymy ആണോ, transferred epithet ആണോ? Yes.
ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, യെസ് കറക്റ്റ്, ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിത്തറ്റ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വൈ ഈസ് എമിലി ഡിക്കിൻസൺ കോൾഡ് ദി നൺ ഓഫ് ആംഹേഴ്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഷീ ഓൾവേസ് വോർ വൈറ്റ്, എപ്പോഴും വൈറ്റ് ഡ്രസ് ആയിരുന്നു എമിലി ഡിക്കിൻസൺ ധരിച്ചിരുന്നത്. അതാണ് വൺ ഓഫ് ദി മേജർ റീസൺ. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഹർ ഡെത്ത്, and she was very famous, right? As a poet, she was very famous, and because of her fame and she was called, ഒരുപാട് പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബെല്ലെ ഓഫ് ആംഹേഴ്സ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിത്ത് ഓഫ് ആംഹേഴ്സ്റ്റ് എന്നറിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ ലേറ്റർ ഓൺ ആണ് നൺ ഓഫ് ആംഹേഴ്സ്റ്റ് എന്നുള്ള പേരിലേക്ക് മാറിയത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് നെയിംസ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഷി ഓഫൻ വോർ വൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, George Orwell's Animal Farm is an example of. George Orwell's Animal Farm is an example of dystopian fiction, utopian fiction, realism, magic realism. Animal Farm എന്തിന്റെ എക്സാമ്പിളാ? യെസ്, കണ്ണും പൂട്ടി ആൻസർ പറയാം അല്ലെ, ഡിസ്റ്റോപ്പിയൻ ഫിക്ഷൻ എന്ന്. ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റോപ്പിയൻ ഫിക്ഷൻ. It's an example of dystopian fiction. Next question. Who was arrested for Sophie's death in God of Small Things? God of Small Things ല് സോഫിന്റെ ഡെത്തിന് ആരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്? ചാക്കോ, റാഹേൽ, വെളുത്ത, ബേബി കൊച്ചമ്മ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ എല്ലാരും എ ആൻസർ പറയുന്നത്? അല്ല, അത് മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവും അല്ലെ? യെസ് യെസ്, കറക്റ്റ് 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 കറക്റ്റ്. യെസ്, വെളുത്ത. വെളുത്ത വാസ് അറസ്റ്റഡ് ഫോർ സോഫീസ് ഡെത്ത് ഇൻ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ്. ഒരു സില്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എന്നാലും ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് ആരാ എഴുതിയത്? ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് എഴുതിയത് ആരാ? Who wrote God of Small Things? Arundhati Roy. Yes, Arundhati Roy wrote God of Small Things. Correct. Arundhati Roy, yes. Next question. Which method in ELT is governed by the maxim proceed from known to unknown? Proceed from known to unknown എന്നുള്ള maxim ഏത് ELT മെത്തേഡിലാണുള്ളത്? ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണോ, ബൈലിംഗ്വൽ മെത്തേഡ് ആണോ, ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ആണോ, ഓഡിയോ ലിംഗ്വൽ മെത്തേഡ് ആണോ? ഏത് മെത്തേഡിലാണ് ഈ മാക്സിം ഉള്ളത്? പ്രൊസീഡ് ഫ്രം നോൺ ടു അൺനോൺ. യെസ് യെസ് വിദ്യ, ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. 1997 ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. യെസ്. ഒന്നും കൂടി നോക്കിക്കേ, പ്രൊസീഡ് ഫ്രം നോൺ ടു അൺനോൺ. Proceed from known to unknown. Yes, direct method. Direct method ആണ്. യെസ്. എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി ഓൾറെഡി സ്കൂളിൽ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പം ടീച്ചർ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? ആ നോളജിന് കുറച്ചും കൂടി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാണ്, കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം അറിയാവുന്നതിൽ നിന്നും അറിഞ്ഞൂടാത്തത് പിന്നും പഠിച്ചെടുക്കുകയാണ് അല്ലെ? അതാണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ELT-യിലെ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലാണ് പ്രൊസീഡ് ഫ്രം നോൺ ടു അൺനോൺ എന്നുള്ള മാക്സിം ഉള്ളത്. ഗുഡ്, കറക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, യൂസ് phrasal verb. ഓക്കെ, ഈ സെന്റൻസിൽ phrasal verb യൂസ് ചെയ്യുക. The plane dash after repairs. The plane dash after repairs. Took off ആണോ, took over ആണോ, took with ആണോ, took by ആണോ? Which is the correct phrasal verb here? Yes, took off. Took off. Yes, correct. Took off. Next question. Whose idea inspired transformational generative grammar? TG grammar ആരുടെ ഐഡിയയിൽ നിന്നും ഇൻസ്പയർ ആയി ഉണ്ടായതാണ്? നോം ചോംസ്കി ആണോ,
സോഷ്യൽ ആണോ, എംസൺ ആണോ, കാൾ യങ് ആണോ? Whose idea inspired TG grammar? Yes, correct. നോം ചോംസ്കി. യെസ്, നോം ചോംസ്കിയുടെ ഐഡിയയിൽ നിന്നുമാണ് TG ഗ്രാമർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എംസൺ. എംസൺ അല്ല, ചോംസ്കി ആണ്. ചോദിക്കട്ടെ, TG ഗ്രാമറിന്റെ ഒരു 3 കമ്പണൻസ് ഏതൊക്കെയാ? വാട്ട് ആർ ദ 3 കമ്പണൻസ് ഓഫ് TG ഗ്രാമർ? Three components of TG grammar ഏതൊക്കെയാണ്? What are the 3 components? ആർക്കും അറിയില്ല? What are the 3 components? Yeah, one is syntactical, yes. Phrase structure ആണോ? Phrase structure grammar is different. Syntactic, പിന്നെ yes, phonological and semantic. Yes, correct. Syntactic, semantic and phonological. These are the 3 components of TG grammar. Syntactic, semantic and phonological. Next question. This would be my last question. A morpheme that has syntactic characteristics of a word but depends phonologically on another word or phrase. It's called ഒരു morpheme ആണ് that has syntactic characteristics of a word. ഒരു വേർഡിന്റെ എല്ലാ syntactic characteristics ഉണ്ടാകും, but it depends phonologically on another word or phrase. An example എന്താ? Clitic ആണോ, allomorph ആണോ, phoneme ആണോ, lexicon ആണോ? Yes, correct. Yes, allomorph. Allomorph ആണ്. It's a morpheme that has syntactic characteristics of a word but depends phonologically on another word or phrase. അത് allomorph ആണ്. എന്താണ് clitics? Clitics എന്താ? Any idea what a clitic is? ഒരു unstressed word അല്ലേ? ഒരു unstressed word ആണ് that normally occur in combination with a word. Yes, correct. നമ്മൾ മറ്റൊരു വേർഡുമായിട്ട് മാത്രം എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു unstressed വേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ clitic എന്ന് പറയുന്നത്. Yes. What is phoneme? Phoneme എന്താ? Phoneme. Basic ആയിട്ട് എന്താ? Yes, I'll have, will, I am. അതൊക്കെ example of clitic ആണ്. What do you mean by phoneme? Minimal unit, smallest unit of sound. Yes, smallest unit of sound is called phoneme. Correct. Lexicon എന്താ? എന്തായാലും 4 words ഉണ്ട്, 4 ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Lexicon എന്താ? Yeah, phoneme is correct. Basic unit of sound, minimal meaningful unit. Yes, smallest unit, smallest meaningful unit. Yes. What is a lexicon? Yes, the vocabulary of a person, right? Lexicon is the vocabulary of a person. Yes. So it's very good. നിങ്ങൾ almost full syllabus covered ആണ്. I'm happy for you guys. Yes. So ഒന്നും കൂടി പറയാം. പഠിക്കുമ്പോൾ ഏത് വർക്ക് ആണോ പഠിക്കുന്നത്, ആ വർക്കിന്റെ ഓഥറിന്റെ പേര്, ഏത് ഇയർ ആണോ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്, പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആന്തോളജി അല്ലെങ്കിൽ കളക്ഷനിലാണോ അത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേര്, അങ്ങനെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് നോക്കി വെക്കുക. ഇനി എന്തെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കുക. ഓഥറിന് എന്തെങ്കിലും അവാർഡ്, പ്രുലിറ്റ്സർ പ്രൈസോ നൊബേൽ പ്രൈസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് ഇയർ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്,
അങ്ങനെ ഇയേഴ്സ് എല്ലാം നോക്കി വെക്കുക. ഇയർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഒരുപാട് ഇയർ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാം എക്സാമിന്. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഏത് ഇയർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇയേഴ്സ് നോക്കി വെക്കുക. ഏത് ആന്തോളജി ആണോ കളക്ഷൻ ആണോ അത് നോക്കി വെക്കുക. ഇനി എന്തെങ്കിലും സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നോക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വർക്കിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കി വെക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇങ്ങനത്തെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതലും ചോദിക്കുക. നോക്കാം. Okay. So I hope this session was useful. Study well. All the best for your exam. Do well in your exam. Okay. So it's like I'm happy because I'm very impressed with you guys. ഒരുപാട് questions and answer നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. So I think we can wind up. Thank you so much. Study well. Again, all the best for your exam. Thank you. Commenting the session.